ya ku munsi wa none sasa hari ibintu byinshi cyane ujya wibaza ukibaza ngese ubukungu bw'isi buhungabana byagenze biterwa n'iki kugira ngo ubukungu bw'isi buhungabane ese hari ababigiramo inyungu nicyo kintu ngira ngo gusobanurira uyu munsi wa none ubukungu bw'isi bakakubaza ngo ni bande bangize ubukungu bw'isi ubundi baba bari gushyira ibihugu biri mu nzira y'amajyambere mu madeni aremereye kugira ngo ibyo bihugu bikomeye bibashyira mu madeni akomereye urumva ari ibihugu bikomeye cyane biza bigashyira ibihugu biri mu nzira y'amajyambere mu madeni aremereye cyane kugira ngo mbega bazabyungukiremo uko dutangiye kandi bakakubwira ngo abakire bararushaho gukira abakire bakarushaho gukena biterwa n'iki sasa kugira ngo ihungabana ry'ubukungu rizagera aho riba bavuga ati iyo ubukungu bwahungabanye ariko ukabona hari abantu ahubwo kugira ngo ubukungu bwabo buhungabane ubukungu bwabo bukomeza kuzamuka cyane ukabona ibintu bo baracyarushaho gukira cyane kurusha uko bari bakiza ahubwo n'uwo munsi mwari bibonye muri lockdown ubwo twajyaga muri lockdown covid imeze nabi nibwo Amazon yabashije kunguka kandi byakataraboneka ndetse n'abandi bantu bose bacuruza online bose barungutse byakataraboneka ndagira ngo sasa ngo sobanurire ku munsi wa none umenye ngo ni gute ubukungu bw'isi buhungabana ese ibyo bintu bigirwamo uruhare n'abandi ni bande babyihishe inyuma ni bande bakuramo umufungo uhagije kugira ngo ibyo bintu bibe hari ababigiramo uruhare Afurika ndetse n'ibindi bihugu byose biri mu nzira y'amajyambere byo bikarushaho gukena ku buryo bukabije ndagira ngo wumve ngo urumva ibi bintu regagiye bikora bwa mbere abandi bose bakabyigana sasa ku muntu wese uzaba ari kumva ibi mbega uzareba iyi documentaire uzamenye ko ni ibitekerezo by'abantu bibumbiye hamwe nta kintu na kimwe nyine kidasanzwe ni ibitekerezo by'abantu tujiste urumva ubundi amafaranga muri Afurika ntabwo ashyirwa aho yakaba yajya yenda ngo ashyirwe mu burezi ashyirwe mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ahubwo ashyirwa mu kubaka ibikorwa remezo abaturage batari banakeneye nyamara kandi hari abantu benshi cyane bungukira muri ihungabana ry'ubukungu kuri iyi si buri kimwe cyose cyarakozwe kugira ngo kagakino gakomeze kagemere kugira ngo mbega ibintu bikomeze bikorwe hari byinshi cyane byatanzwe kugira ngo ibintu birusheho economic hitmen from powerful organizations. Ese aba hari abantu bashinzwe kwangiza ubukungu bava mu bigo bikomeye cyane bino bigo tuzi za Amazon za Microsoft za Apple ibyo bigo bigira abo bitaba economic hitmen abo bantu bashinzwe kwangiza ubukungu bw'isi kugira ngo mbega barusheho gucuruza poor countries to sign up for infrastructures that they don't necessarily need. Abantu ngo bari ku isi mu leta akomeye ndetse nabo bashinzwe gusinyisha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kugira ngo byubake ibikorwa remezo ibyo bihugu bidakeneye and take up loans bikagenda bigafata inguzanyo they essentially cannot repay. Izo nguzanyo batazegera bishyura in order to make profit. Kugira ngo ibyo bihugu byo bikomeze byunguke bikorera amafaranga menshi cyane nuko ukuntu babigenza bafata ibihugu bimwe na bimwe biri mu nzira y'amajyambere bakabisinyisha amasezerano bavuga tuje kubakira ibikorwa remezo bakabakira ibyo bikorwa remezo batari banakeneye ariko kugira ngo ibyo bihugu byo bikize bikomeze babone amafaranga ndetse n'abakire babyo bakomeze babone amafaranga ku buryo buhagije. Umva amagambo. After I studied economics, nyuma yuko buranize ibintu bijyanye n'icungamutungo nakorese mu bintu byo kugurisha imari n'imigabane imyaka n'imyaka ikintu cyitwa imibare ni ikintu nzi neza cyane sobanukiwe ukuntu company zigurisha n'imigabane narabikundaga ushobora kumva atari ibintu byadanje ariko ngenda narabikundaga kandi n'uyu munsi ndacyabikora abantu bose b'umuryango wanjye imibare barayizi neza cyane ku buryo busobanukiwe ibyo narabiretse nziyizira muri filime. My previous job. Gusa ariko nawe ako kazi nagiye nkora ko kugurisha imari n'imigabane n'ibintu nakundaga cyane. Nyuma naje gusoma igitabo cy'umugabo cyitwa ngo The Economic Hitman Confessions gutanga ubuhamya kuwangiza ubukungu bw'isi. I was shocked. Nakutse umutima. These people were not discussing aba bantu ibyo bagani big uwo muntu John Parkins ntabwo we uwo nyine watanze ubuhamya avuga ati nge nagiye nangiza ubukungu bw'ibihugu byinshi na byinshi muri Afurika ndetse no mu bindi bihugu byose biri mu nzira y'amajyambere ntabwo yavugaga ngo nukugura amakampani yagurisha ahubwo yatangaga ubuhamya avuga uburyo yagiye agura anagurisha ekonomi y'ibihugu bigiye bitandukanye ku isi akayangiza akavuga ati enda igihugu runaka nikiri muri gahunda dushaka
economic hitmen ifaranga bakarigusha with bigger nations to exploit and devour poorer countries. ati hari abitwa ba economic hitman bakorera ibihugu bikize bakarushaho kugira ngo bakoreshe ibihugu bya Afurika bigikennye ndetse n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere hirya no hino ku isi. Ndagira ngo amagambo People whose job is to deceive countries. hari abantu bafite akazi whose job is to deceive countries. Ako kazi kabo kakaba ari ako kuyobya ibihugu runaka, kababeshya bakaza bakababeshya bakabwira ati rwose nimuramuka musinyanye natwe tuzabafasha ibi n'ibi amasoko n'iterambere rwose mu gihugu cyanyu bizahagera. Ariko gahunda yabo ari ukubabeshya kugira ngo ibyo bihugu bisinye, nibimara gusinya amasezerano runaka y'inguzanyo abo bo barushaho kunguka, kuko urumva inguzanyo muzajya muhora mwishyura buri mwaka kugeza igihe inguzanyo bananiriye bakaza bagatwara bimwe mu mitungo kamere y'abaturage, baraza bakabagurisha amatiriyoni n'amatiriyoni y'amadolari inguzanyo babaha. Colonial tactic. Ubu nibwo buryo, ese ubu bwaba ari bwo buryo bushyashya bwo gukoloniza ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ndetse n'ibigikennye, to strip countries of their resources. ibihugu bakaza bakabyambura imitungo yabo ndetse n'intemero zabo za political wills. A country that needs to build. Urumva ubundi mu busanzwe ukuntu ibintu biba bimeze, igihugu iyo gishaka kwiyubaka mu by'ukuri gikenera kugira ngo cyubake ibikorwa remezo, kandi ibikorwa remezo bikenera nyine igishoro, bikenera capital. So needs the expertise. Icyo gihe rero iyo ukeneye capital kandi nayo wari ufite aho ngaho ukenera abahanga mu bintu bijyanye na tekinoloji, ukenera ibikoresho ndetse ukenera n'ibindi byinshi cyane muri ibyo ngibyo kugira ngo nyine ibikorwa remezo mu gihugu bizamuke. Developing countries ibihugu rero bikiri mu nzira y'amajyambere will import some or kugira gutya ugasanga bifashe nyine bimwe mu byo bifite umutungo kamere bakabigurisha mu bihugu by'amahanga. In order to pay for the imports, they will take a loan. Hanyuma rero kugira ngo nanone bega ibintu birushaho kugenda neza cyane bigiraho ibyo bihugu bigafata inguzanyo. It seems simple and straightforward. Iyo wumvisha ngo igihugu cyafashe inguzanyo woba wumva ari ibintu biri aho ngaho byoroshye ndetse ku buryo nyine ni ibintu bisanzwe, kuko namwe mujyamo hari abantu mwe benshi muri kuri kano documentary mufite credit za bank mwese bamwumva nyine ngo igihugu cyafashe inguzanyo ukavuga ati nanjye se ko nyifata, wowe ukagira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Sasa ubu buryo ki ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byo bifata inguzanyo biterwa n'iki kugira ngo bifate inguzanyo n'amadeni bitabasha kwishyura, right? kuko urumva baravuga ngo igihugu cy'u Burundi nk'ubu kiri mu mwenda ushobora kuri buri mu myaka nka 300. Fortunately, I can talk to someone who did this job. Reka none ngewe banze baganirize umugabo wakoze kano kazi ko kuyobya ibihugu ko kujijisha ibihugu runaka, akaza akababeshya ubundi akiyamara kubabeshya akaza mwe mugasinya inguzanyo, mwamara kuyisinya wakigendera akajya akorera umufungo mu mafaranga muzajya mwishyura buri mwaka. His name is John Perkins. Wanditse igitabo Confessions of the Economic Hitman John Perkins. I want to ask him about his previous job. Nifuza rero kugira ngo tuganire ku kazi yagiye akora mu myaka yatambutse. Urumva naje kuza sasa John Perkins atangiye gutanga ubuhamya nyine atubwira uburyo ki ibintu yagiye abikora nyine n'ukuntu akazi ke yagiye agakora kugira ngo mbega azabashe kwitwa economic hitman. Na naka kanya genda yandika igitabo, namara kwandika igitabo, icyo gitabo nicyo turi gushingiraho tunareba ngese aba bantu ni bande, ibi bintu bikora bate, bigenda bite, binyura mu zihe nzira, n'ubuye buryo bakoresha kugira ngo abantu barusheho kubeshywa ndetse ibihugu bibeshywe. Umuntu azabe iki gihugu cyose gifite miliyoni 300 nka Nigeria azatwara amafaranga y'igihugu cyose, mbega babwatinije kububakira ibikorwa remezo, nyamuneka muzane tumuze dusinye inguzanyo, ndabaha inguzanyo. Nigeria isanzwe ifite umutungo kamere yagurisha mbega igakuramo amafaranga yubaka imihanda n'ibindi bikorwa remezo runaka bakeneye, ariko bikaba ngombwa gifata amadeni ayiruta ndetse arusha ubushobozi ayigora kuzegera yishyura mu buzima bwayo bwose. Consulting firm called Charles T. Main, ati ngewe nahawe akazi na company ikomeye cyane muri Amerika, which has since been bought, so the name no longer. Company iryo zina ryarafunzwe, company yayo izina ry'iyo company ntago tukirivuga kuko nyine company yavuye mu kazi. Urumva company zikora ibintu nk'ibyo ngibyo zamara kubikora bakazifunga nyine bagafungura none indi company hakujya ku ruhande ikora neza nk'ibyo Indi yakoraga, ariko bagahindura izina nyine kubera ko urumva bifite ikibazo mu mategeko. My title was chief economist. Urumva akazi nakoraga nari chief economist n'ushinzwe ubukungu, and I had as many as 50 people working for me. It was to identify countries that ngewe akazi kanjye kwari kugusobanura kuvumbura igihugu gifite umutungo kamere ndetse n'ibintu byose dushobora kuba dukeneye, nk'uko nyine nge wavumbuye buriya ko muri Middle East mu burasirazuba bwo hagati hari amavuta, hari gas idashobora kuzegera ishira, hanyuma ngenda bigiramo uruhare ndetse ako kazi nakoraga namenyaga iki gihugu gifite umutungo kamere runaka, hanyuma akaba nanjye ubigiramo uruhare ngo icyo gihugu gifate inguzanyo nini cyane.
from the World Bank or the icyo gihugu iyo nguzanyo kikayihabwa na banki y'isi ikorana n'iyo miryango nyine ituma abo bantu bakomeza gufata ibihugu bya Afurika, ukabona ibihugu bya Afurika birakomeza kurushaho gukena cyane, kumva ngo kudeta hirya no hino, kumva ngo uyu munsi ngo noneho ngo abanyafurika ngo ntibashaka gukorana n'abafaransa, ngo uyu munsi barashaka Abarusiya, yet ni umuntu umwe uri kubikora, abantu bamwe babiri inyuma. Sasa gusanga rero banki y'isi hari ibihugu y'inguzanyo, IMF hari ibihugu y'inguzanyo, one of the sister organizations n'uzajya wumva bavuze sisters organizations, ni ibindi bihugu bega ni indi miryango yose ikorera mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. But the money would not actually go to the countries. Urumva rero ikintu kibabaje cyane niyo twabaga tubahaye iyo nguzanyo, ntago amafaranga yajyaga muri ibyo bihugu byabo, yenda ngo amafaranga usange araje afashije abaturage mu gihugu, no, ntago yafashaga abaturage. The country would collateralize the loan with its resource. Igihugu rero kiraza twebwe kikaduha imitungo kamere nk'ingwate, hanyuma tukagiha inguzanyo, urumva, but the money would go directly to our own corporation. hanyuma n'amafaranga yaza, ntabwo amafaranga ajya mu mishinga igihugu cyubatse, amafaranga ahubwo ajya mu mishinga yacu y'abanyamerika ikorera muri icyo gihugu, za USAID. Uzajya wumva ngo USAID ngitanze inkunga, no kuvuga ngo na amafaranga bafashishije igihugu runaka, hanyuma ayo mafaranga nta nubwo azanga itajya mu mishinga runaka y'igihugu, ahubwo araza akajya mu mishinga y'abanyamerika still. Big engineering companies like Bechtel and urumva hari ibigo byacu byabaga byubaka kubaka muri Afurika byitwaga Bechtel, byitwaga Halliburton, Brown and Roots, ni ibigo bikomeye cyane by'ubwubatsi muri Amerika. Hanyuma rero ngewe company yagenda akoreraga yo bagombaga kumvikana n'ibyo bigo by'ubwubatsi, tukohereza amafaranga, ayo mafaranga akagenda akajya hemba mu bakozi still b'abanyamerika, hanyuma bakubaka ibyo bagomba kubaka bakazavayo, to build infrastructure projects in the country. Bakaza kugenda bakubaka ibikorwa remezo muri icyo gihugu twahaye inguzanyo. Igihugu cyo amafaranga ntibayakozeho n'imitwe y'intoki, amafaranga still akagomba asirikira mu banyamerika, ariko igihugu cyo cyarabifagire kuko urumva ibikorwa remezo still baba babyubatse mu gihugu cyawe, ariko wowe amafaranga ntuba wemerewe kuyakoraho. Things like power plants, twabubakiraga inganda zishinzwe za nucleaire, kubakira ibyanya by'inganda, kubakira imihanda miremire. Uramubona Museveni ndetse n'abandi bantu bake b'abakire nibo twarekaga bakungukira muri izo nguzanyo muri Afurika, kandi bagakorera amafaranga menshi cyane muri corporation zacu, kuko ntabwo twemeraga ko amafaranga ajya mu ntoki z'abanyafurika. No, nawe nyumvire nawe. For a long time I thought I was doing the right thing. Jewe numva ako kazi ndagakoraga nzi ngo ndi gukora ikintu cyanya cyo mvuga ni niko n'ubundi n'abandi bose bakora business bayikora. I began to see that ariko nyuma yaho naje kuza kubona statistic buri buryo ki tubayeho neza, ariko abanyafurika kurushaho gukena. The rich were getting rich. Abakire baracyakira cyane, abakire bakarushaho gukena cyane. Amafaranga ntabwo twoherezaga amafaranga ngo agende ajye gufasha mu bikorwa by'ubuzima, care, education, uburezi, ntabwo amafaranga yakandagiragamo cyangwa yenda mu bindi bikorwa by'imibereho myiza y'abaturage, nko kubaha ibiryo, nko kubaha ibyo bakeneye nk'imyambaro, ahubwo amafaranga yose y'igihugu kwabaga ari ukwishyura za nguzanyo nagiye nsinyisha ibihugu ngo bitange ngo bifate. Nibwo rero naje kuza gutekereza ikintu kimwe. The presidents of these countries knew that if they accepted the law, nari mbizi neza abaperezida bo muri ibyo bihugu nabaga narasinyishije inguzanyo, babaga babizi neza ko nibaramuka nyine bameye izo nguzanyo nabahaye, they were putting their countries deep into debt. Nabo babaga babizi shako nyine nibaramuka basinye izo nguzanyo igihugu kirajya mu myenda karahabutaka. But they were going to get wealthy off this. Ariko nanone bega bakavuga bati igihugu kirajya mu myenda runaka n'ubundi nta kibazo, igihugu niva ku butegetsi nzakivamo kanigendere n'ubundi, kuko nabo babaga bari bwungukire muri ayo madeni nyine babaga bari buryamo amafaranga ya komisiyo. Their families were going to benefit because they own the businesses. They own the. Urumva nta kundi byagombaga kugenda n'imiryango yabo yagombaga kugenda ibyungukiramo, kuko babaga nabo bafite business muri ibyo bihugu badusabaga n'ibikorwa remezo bizafasha n'ubundi business zabo gukomeza zijya mbere. They own things that were helped by electricity and so forth. But there was another incentive for them, and that was that what we call jackals were in the background. And these are CIA. Gusa ariko nanone bega hari nk'igihe hari ababaga badashaka kumva ngo bumve ibyo tubabwira, abaperezida bamwe n'abamwe nyine bakavuga ati nyamuneka musinye inguzanyo, turabaha inguzanyo gutya na gutya, akaza akabasobanurira, yamara kubasobanurira ugasanga nk'umuperezida w'igihugu runaka ntabasha kubyumva, ndashaka kubyumva ntari kubatega amatwi. Yes, that's usually. Twahitaga twoherezaho abakozi ba CIA
who overthrow government. bagakuraho leta runaka bakaza kuvuga ati ya murabona rwose muri Gabo habaye kudeta karabutaka ibintu byakaze, kumbe ni perezida udashaka gusinya inguzanyo nk'uko babimusabye. Assassinate their leaders. Rimwe na rimwe ndetse bikaba ngombwa ko n'abayobozi babo tubica. Ndagira ngo wumve amagambo. John Perkins is not the only one that spoke about this. John Perkins ntabwo ari umuntu wenyine wabivuzeho ibi bintu. Many others say that developing countries, abandi benshi bajya bavuga ko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, which are in hari ibihugu biri mu nzira y'amajyambere biri mu madeni akomeye cyane, through coups and ndetse iyo bimeze gutyo ko hari igihe birangira habayeho za kudeta ndetse cyangwa hakicwa abayobozi b'ibihugu as a result of not wanting to play by these rules. kandi bigaterwa n'uko ibyo bihugu byanze kugendera ku mabwiriza y'ababihinguzanyo. And they say that these institutions and companies that lend countries, kandi bakavuga ko ibyo bihugu cyangwa izo company ziha amafaranga ibyo bihugu have thousands of employees. bafite ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi hirya no hino ku Jobs isi, there are to manufacture and manage such crises. kandi bakaba bavuga bati bagira abakozi hirya no hino ku isi babasha kubafasha kugira ngo nyine ihungabana ry'ubukungu nk'iryo ngiryo riba ahantu runaka, hanyuma babwira igihugu ati murabona rero ifaranga ryanyu ryaguye, mureke tubagurize ku idolari, mwe mukoresha idolari nanga muri kino gihugu. Murabizi byarabaye ibyo bintu muri Zimbabwe byarabaye kugeza aho umuntu ajya kugura umugati yitwaje ingorofani y'amafaranga y'amanyazimbabwe. Baravuga ati rero mureke tubahereze ifaranga ryanyu, tubaha idolari, mukoresha idolari kugira ngo nyine kano kanya murusheho kuba mukiriho mumeze neza mumeze fresh. I reached Vincent Bevins, author of the Jakarta Method, Reka noneho tuganire na Jeffers Buffets wanditse Jakarta a Methods, book which discusses the American intervention and collusion during the mass killings of Indonesians by their government in the yanditse igitabo nawe avuga ku bijya abanyamerika bakoze kwica abanya-Indonesia mu 1960 muri ibintu abanyamerika bagiye bakora bica abantu benshi cyane badashaka kugendera ku mabwiriza y'abagikapitaliste. 60s. Byarabaye ibyo nabyo nzabibasobanurira Jakarta Methods. Hi, Vincent. Are there Vincent Mesutera, figures ese hari abantu uzi baba bangiza ubukungu bw'isi koko byanyabyo that force abusive akazi kabo ari ugutuma ibihugu biri mu nzira y'amajyambere birushaho gukena? say is that in the second half of the 20th century, urabona hano mu kimwe cya kabiri cy'ikinyejana cya 20 countries that used to be part of something called the Third World Movement, and hari ibihugu bega bifata isi nyine isi ya gatatu bwiyo bavuze third world, ubwo ni hano muri Afurika, saddled with a lot of debt, which became unsustainable. And the fact that they were saddled with debt, and the fact that the debt became unsustainable, hanyuma ibyo bihugu bega bihabwa inguzanyo bitazegera bibasha kwishyura, has a lot to do with institutions and actors based in the global. kandi izo nguzanyo zikaba zifite ahantu zihuriye cyane na bamwe mu bagize mbega na bamwe mu bantu bari mu isi y'amajyaruguru global north. So are these institutions and Ngo ni abanyamerika n'abanyaburayi. actors from the north Ese byaba ibyo bigo ndetse n'abo bantu bakora ako kazi ari abantu baturuka mu majyaruguru? Ese ninde wungukira muri benefit from hari abantu benshi cyane bungukira mu ihungabana ry'ubukungu bw'isi, crises, whether or not they were financial actors or key players in international banks. akaba ari abantu mbega basobanukiwe cyane ibintu by'ubukungu ndetse cyangwa bahagarariye amabanki I think mpuzamahanga, that it absolutely happened, and it benefited a small group of rich people in the global north. ndetse kandi bakaba ari abantu bakora bagendeye ku mabwiriza ndetse n'ihame ry'abakire bari mu isi y'amajyaruguru muri Amerika ndetse n'i Burayi. and do you think that these practices are still none se ibyo bintu biracyabaho na n'uyu munsi cyangwa ni ibintu byabayeho kera yenda? It's now fairly well recognized that ahubwo ubu ngubu nibwo byasobanutse cyane biga abantu bose bamaze kubimenya the neza ko prescriptions the IMF was going around the world and handing out to indebted and poor countries were often very ntago abantu bose kano kanya bari bagasobanukiwe, ahubwo mbereho ntago bari bagasobanukiye ko IMF izenguruka hirya no hino ku isi ishyira mu myenda ikomeye cyane ibihugu biri mu nzira z'amajyambere, destructive. The IMF has even gone back on a lot of what it said in ndetse kandi ko imyigaragambyo myinshi cyane ibaho no gukuraho abategetsi hirya no hino ku isi nuko bitigeze biganirwaho na kera hose byajyaga biterwa na IMF ubwayo. for a country that quote unquote had problems, even if those problems might have been generated by the system itself. But at the time, nobody was questioning this. And the fact that the IMF 20, 30 years later says, oops, we actually might have ruined half the world's countries. Ntabwo rero abantu bose bajyaga batekereza ko IMF niyo yagiye yangiza ibihugu muri ubwo buryo, mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikagenda bega isenya ibihugu. from an economic perspective and even capitalism. Reka nkubaze ariko nk'umuntu nkawe usobanukiwe cyane ibintu by'ubukungu ndetse n'ibintu bya kapitalism ubizi neza. Didn't you say that keeping everybody
healthy, ntabwo wumva ko kuba buri muntu wese yakaba yakize ameze neza purchase power to engage afite n'ingufu global buri economy. wese mbega akaba yagira uruhare, buri wese akaba yagira uruhare mu bukungu bw'isi. Better for the whole ntabwo ubona ko byaba ari byo byiza cyane ku isi yose world than crippling them aho by kugira ngo ahubwo ibindi bihugu bimwe na bimwe ubishyire mu myenda bitazabasha kwishyura, birushaho mbega kugoka cyane no kugorwa. si cyo cyiza cyane kurushaho mbega abantu bose babaye bangana baringaniye, sibwo isi yaba imeze neza. This is the paradox at I think, the heart of liberal ideology. rero hari ikintu utumva liberal ideology, mbega kuba abantu bigenga ni ibintu mbega abantu bahereye kera cyane bumva bavuga ati urumva turimo turashanga abantu ngo bigenge, abantu buri wese agira ukwishyira ukizana ku mutungo we. Because one would believe based on ikintu cya mbere twizera ahantu bishingira nyine kuri bino bihugu byose bivuga icyongereza, hari akantu nyine kabibamo bigendera ku ibwiriza ngo bari liberale nyine bakora icyo bashaka bagakora icyo bifuza. the countries in the global south. ariko abantu benshi mbega nakubwiza ukuri ko abanyaburayi ndetse n'abanyamerika bakora ibishoboka byose ko ibihugu byose biri mu nzira y'amajyambere, Afurika ndetse cyane cyane Afurika no muri Latin America, ibyo bihugu bihora mu myenda ikomeye cyane ndetse bigahora muri yegeregere abantu bivumbura barwana baserera. Not happen over the last 70 years, and countries in the global north are still doing just fine. kandi mbega ukajya wumva mbega bavuga ati tubahaye ukwishyura ukizana mugiye gutera imbere, tuzicara kuri tebe imwe twese tuganire ku bukungu bw'isi. ariko ukabona n'ubundi muri Afurika imyaka 70 iratambutse kuva abantu bahabwa ubwigenge, ariko na n'uyu munsi muri Afurika usanga abantu bagikennye kandi ibihugu byo mu majyaruguru byo bikimeze neza, amajyaruguru y'isi. ikibazo of so much data. Someone could say, well, these countries and regimes accepted the deal. ariko urumva nanone mbega ugitekereza gutya ari igihe wowe ushobora kwibwira ati ibintu n'ubundi bino bihugu ko biba byabikoze n'ubundi babishaka, ko bakiriye ideni n'ubundi babishaka. Nobody forced them. wowe ugatekereza ko nta muntu n'umwe babahatirije ngo bashyireho igitutu bababwira ati sinya hano se. I will ask this question reka iki kintu nyibaza umuntu wa nyuma usobanukiye ubukungu. Richard Wolff ni umunyamerika karahabutaka asobanukiye ubukungu, ni umuprofeseri mu bijyanye na ekonomi. ndanezerewe cyane kuba nanjye ndi hano. ariko about the so-called economic hit ni gute niki wavuga ku bantu bitwa economic hitman operations or institutions that strangle bafite gahunda yo kwangiza ubukungu bw'isi paka? ibi birabaye igihe cyose, nta kintu na kimwe gishyashya, si ibintu bidasanzwe, ni ibintu bisanzwe rwose. from a powerful corporation hari imiryango ikomeye cyane cyangwa ibihugu bikize. ibi bintu rero biba ari igihugu kivuye hano muri Amerika cyangwa umuntu woherejwe avuye hano muri Amerika, bakamuhuza n'umuntu uri muri icyo gihugu mo imbere, bagakorana kugira ngo bazumvikane. ndetse umunyagihugu akavuga ati igihe baranyishyura miliyoni 10 z'idolari, iyi diro niramuka ikunze yenda uwoherejwe n'igihugu aravuga ati jyewe nzishyurwa miliyoni 10, aho wenda guha ebyiri nuramuka umfashije ukambera amaso n'amatwi muri iki gihugu kiwanyu. Forgive me if I will sound naive. Isn't the abarenda n'unyumva n'abari giving this loan participating willingly in this terrible none se muri iyo nguzanyo bigiye gutangwa, ntabwo igihugu kiba kigiye gufata inguzanyo cyo kiba kibishaka nyine kivuga ati iyo nguzanyo turayishaka turayikeneye muyiduhe yenda ibisha biraba buri gihe abantu bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ibi babinjizamo kuko bo barabyumva neza, baravuga ati tugiye kubona akazi. kuko araza akabwira umuntu wohereje avuye muri Amerika akavuga ati genda bizi neza politiki y'abacu ndayizi ndayisobanukiwe. rimwe na rimwe gusa, ariko nanone ntugire ngo bigenda neza buri gihe, hari igihe bitagenda neza. ntugire ngo iteka ryose bihora binyuze mu nzira nzima, hari igihe byanga. kuko rimwe na rimwe hari igihe mbega umwe muri abo bantu bari muri iyo dira sinda akagenda akajya kuvuga ibintu ataka bayavuga, cyangwa se umwe yenda wari kubafasha muri icyo gihugu agahindura ibitekerezo agashaka yenda kubivamo, cyangwa rimwe na rimwe babandi bashaka gufata amafaranga mbega bagaterwa ubwoba, hari igihe aterwa ubwoba n'abandi bantu nabo bashaka kugira ngo batsindire iyo nguzanyo nawe agashaka kubivamo. gusa ibi bintu byo gucuruza nyine izi nguzanyo ku bihugu mu buryo mpuzamahanga ni ibintu bigoye, bisaba amayeri menshi cyane, ndetse bizinesi z'abantu ku mwihariko.
iteka ryose bizamo amanyanga n'amayobera wowe udashobora kuba watekereza. Sometimes we have whistleblowers. rimwe na rimwe ariko tugira abantu babunze umunwa babandi bavuga nta muntu n'umwe bategetse ngo bavuge, bashobora kuba bagira icyo bahindura. Igisubizo kimwe nagusubiza, buri kimwe cyose cyarakozwe kugira ngo ibi bintu bizarusheho gukomeza bijya mbere, barusheho gukomeza ibihugu babitsikamira, babitsikamisha inguzanyo nyinshi cyane, bagutsindagira inguzanyo n'amafaranga utazigera ubasha kwishyura, kugira ngo iteka ryose ugendera mu kwaha kwabo. Nuvuga bavuga ati uravuga iki wowe, ishyura uyabure, ubwira ati cara rero. But you never change the basic system. Rero iteka ryose hari abafatwa bagahanwa, ariko ntabwo system ihinduka, biguma ari bya bindi. For a moment, reka ariko nkubwire, yenda mbareka mvugire nk'umucuruzi w'amafaranga wo muri banki, yenda icyakora ukora muri banki aba bizi ngo nindamuka mbonye deal enye, imwe nkayibona muri Ecuador, indi nkayibona muri Mali, indi muri Malaysia, ababizi neza ko bazamupromotinga akaba nk'umuyobozi mukuru wa banki. Kandi nuko umuntu azamuka nyine muri system ya banki, ntabwo nyine yitaho ngo bigenda bityo akora gusa nuko udashyira banki mu kaga gusa akazi ke agomba gukora ibishoboka byose inguzanyo akayiha igihugu cyaba kiyishaka cyangwa kitayishaka. Rimwe na rimwe hari abo binanira yenda ko yakuka kundi bavuga ngo urumva ngo njye ndi inyangamugayo, cyangwa se yenda akaba ari umuntu udasobanukiwe cyane, bimeze nk'aho rero uwo nguwo yirashe mu kirenge mbega aba yangije kariyeri ye, ntabwo yazegera atera imbere. Kandi benshi na benshi uramutse uhuye n'ubikora arakubwira ati nta yandi mahitamo mba mfite, njyewe mba ndi mu kazi. Ikintu cya mbere gusa nuko abantu bakabaye bumva ngo iyi system nicyo kibazo. Hano ubundi urumirwa ukuvuga ati burya za nguzanyo b'abana duhaye zinagera no mu miryango, yenda tuvuga tuti yenda nka Rema Entertainment bayimennyemo, cyangwa X Nation yenda bwite X Nation yenda bayimennyemo umufungo runaka igiye gutera imbere. Reka da uzabyumva wowe cyane cyane. I left my job as a trader. Kera nyiri umucuruzi rero naje kuza kuva mu bintu by'ubucuruzi njya mu bintu byo kwikinira filime. Gusa byabaga bimbabaje cyane kumenya ngo ndishyurwa ryari. Ndabyumva cyane ndetse biragora cyane ko mu bukene. Ndabyumva n'uburyo kibituma umuntu abasha kubaho nabi. Ariko ibaze nawe mu gihe ubukungu bwose bw'igihugu bufitwe buri kuganirwaho n'umuntu umwe ameze nk'ubusheta uko ashaka. This can put them in a vulnerable position. Ibyo bintu bishobora gutuma abaturage b'igihugu runaka babaho mu nabe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Unable to negotiate anything. Bakaba badashobora no kuba baganira kuri buri kimwe cyose cyane no ku mibereho yabo, badashobora kuba babona n'icyo babivugaho. I know some questions are painful to bimwe na bimwe mu bibazo biragora cyane kubibaza, ariko nzakomeza bibaza. Niyo mpamvu mbabwire ngo mu kanya gato cyane mukicaye aho ngaho akandi kitwa Secret Society nako karaje gahite kabageraho n'utu documentary 5 kwa 5 duke turajya tuza buri gihe kandi kwa neza cyane, uretse muraje mu birebe. Kandi kitwa imiryango y'ibanga, ya miryango y'ibanga ngo ifite ubwenge twahishwe ndetse rubanda rugufi rusanzwe rutazegera rumenya, ahubwo bo bazi basobanukiwe bafite ubumenyi bihariye.